Zoom'da kopma olursa şu an gerek yok. İnternet şey yaptım. Okulun interneti kesilirse bağlarsınız. Zoom'da herhangi bir şey olursa programı buradan açıyorum. Şu linklere tıkladığınızda Zoom'da gider. Tamam. Program aşağıda değil mi? Şurada. Şurada sıra. Girilik halde. Koptuğunuz zaman şu sayfaya tıkladığınızda burada Zoom'u açacak. Bu sayfa gene gidecek. Tekrardan bu sayfayı açmak için şuraya gelip klik. Tamam. Program açtık. Tamam. Şu an Zoom çalışıyor. Tamam. O yüzden PDF olarak vereceğim. Tamam. Onu verirseniz sevinirim. Tamam. Ben tekrar iletişime geçerim. PDF için. Ama ben o zaman siz bana mail atın. Ben size tamam, önderirim. Buradan mı? Onu sorarım, onu bilmiyorum. Tamam. Ortak oturum. Üçüncü. Hepsini. Üçüncüsünde diğer arkadaşları bilmiyorum. Tamam. Eğer gerekli olursa ben size PDF halinde Aynen. Tamam. İyi olur. Teşekkür ederim. Siz irtibatını geçmiştiniz. Evet, Tamam evet. hocam. Siz alırsınız. Tamam, ben görüşürüz. Ben başlayayım. Kolay gelsin. Şöyle bıraktım hocam. Tamam. Teşekkür ederim. Bakalım. Gelsin hocam. But if you're putting in a content for a previous project in the framework program, we don't advise you to coordinate it in the first time. Good morning, everyone. I would like to welcome you to the session 9, which is about sustainability. Firstly, let me shortly introduce myself. I'm Nuray Kızıldağ. I'm a textile engineer and working as faculty member at Gebze Technical University. This session, which is about sustainability, has 5 presentations. 2 will be on-site and 3 will be online. We will start with a presentation that will be delivered by Mansur Hocam, Mansur Bidoki. Mr. Bidoki received his bachelor degree in science and master's degree in science in Iran in textile chemistry and fiber science, and his PhD certificate is from Leeds University in England on inkjet fabrication of electronic components on textile substrate. He is now an associate professor at Yazd University, Iran, where he started his employment since 1996, and he's now spending his 1-year sabbatical leave at Istanbul Technical University. Published up to 40 scientific papers in different journals and conferences all around the globe, and now is concentrated on recycling and reuse of textile wastewater for saving water resources and solve the environmental pollution occurred from the textile industrial activities. And today he will be presenting wastewater recycling and reuse in textile industry, challenges and possibilities. Stage is yours. Thank you so much. Mansur Hocam. Thanks. Which is your presentation? Sorry. No, it's not here. Let me copy the answer. There are some videos, so it's it's better to stay here. Okay. Okay, as you wish. Let me share your screen. Sunum moduna getirir misiniz? Şu an PowerPoint sayfası. Görülebiliyor mu? Tamam mı?
Ee, sunum değil, sadece PowerPoint sayfasını görüyoruz. İlerlemeleri görmeyeceğiz muhtemelen. Bir saniye düzeltiyorum. Kopukluk mu oldu? Fark ettim. Bağlantı mı koptu? Ses geliyor mu? Evet, sesiniz geliyor şu an. Tamam. Hı hı. Şimdi Hocam ekran geldi fakat yine PowerPoint. Şey değil yani, sunum değil. bir saniye bir ayar yapacağım. Ekran. Değil. Sıdı ya. Ben bir ayar yapmaya çalışıyorum da bir yandan bir şey yaptım ama. Ben bir şey yaptım ama şu an yanlış bir şey yaptım. Bir saniye tekrar şey yapacağım. Ya sunum gitmiyor. Normalde gitmesi lazım da. Leyla oldu bu.
Ekran şimdi. Görüntünüz geldi. Tamam. Yok. İnternet koptu gene de. Anlamadım. Gir. Ben gireyim ben. Tamam. O zaman. Tamam. Bağlandı hocam. Bakayım ben. Aha. Tamamdır. Görüntü ayarları. Şimdi gözüküyor mu? Ne oldu Hocam gözüküyor. Şey var. Yanda notlar var ama yine yani daha iyi. Yani gözüküyor mu şu an? Gözüküyor. Yani şu şekilde notlar gözüküyor. Değil, not kısmı Evet. gözüküyor. Evet. Yani en azından ilerlemeyi görüyoruz. This section will be available for the power online participants. Is that problem? This section, this slide will be. It's alright. And if you have nothing special. Okay. No. Okay. The stage is yours. Thank you so much. Good morning, everyone. Thank you so much. And thank Professor for the nice introduction. And thank you all. And I hope that with the help of you, we together can make a change in the Turkish textile industry for saving water and recycling back wastewater. What I'm telling that is because that hopefully we are going to start the Center of Excellence for Textile Wastewater Recycling and Reuse at the ITU Textile Department. And over there, we like to have all your contribution to make people aware of the current technologies available in the industry for recycling water. And on the other hand, bring forward some ideas for the research to solve the limitations, because not all the aspects are solved now. There are some limitations that needs to be addressed according to the usage in the textile industry. And to save time in this session, because our company is a sponsor of this 11th Ulpas symposium, and the name is Akhtar Kemi Yazd Company. Yazd is our city in Iran, and Akhtar Kemi or Akhtar Shimi is the company I owned over there, and we used to recycle wastewater for the last 10 years over there. And we are very hopeful to get together to solve some problems in Turkey too, using our experience and your knowledge and experience too. So let's start the presentation. And I want to mix this presentation with the sponsorship presentation to save more time of this session. You're welcome. This is the Yazd. I invite you all to come to Yazd. You know, this is the skyline of the old part of the Yazd. And this is our university. As you see, let me take the... So in this city, you know, water is very important because it's located in the biggest desert of Iran, and people have learned how to bring water from hundreds of kilometers far from the city to the city and take care of it. And when we talk about textile industry, and especially the wet processing in textile industry, we all know that it consumes lots of water and produces millions of liters of wastewater, which is very polluted, colorful, and you know, normally everybody can see the color. For example, if there is electroplating wastewater, it is very toxic, much more toxic than textile wastewater, but nobody can see that easily. Out of laboratory tests, they can understand. But for the textile, because it's colorful, everybody says it's polluted. And the problem starts from that time. But you know, if we continue using our water source and producing lots of wastewater, we are taking, you know, we are wasting all the water sources,
And on the other hand, we are ruining our environment and the area that we are living in. So we need to take care of that as fast as possible. So today is much better than tomorrow. If you think that just to produce one t-shirt and one trouser, you need to use 20,000 liters of water for cultivation, to bring up cotton, and after that, treating it, dyeing, washing, everything, 20,000 liters just for a pair of trouser and a t-shirt. It's huge amount. And if you ask your dyeing manager at the factory that what kind of water do you need? He says, the best quality water I need. You said that, look, we are using this water for drinking. So this is the best water we can source you. He says, it's good for you to drink, but not good for me to dye textile. So it's better to use RO system or resin system to make it much better. We said, okay, go ahead. But something is changing. Now there is not enough water to drink or to irrigate. So we are from now on telling our dye house manager, look, there is not enough water for you. So do something with the water we are giving you. And what is the water we can give you? Unlimited. It's the wastewater that you yourself is producing. It is polluted, okay? But it's your responsibility to use it again. So we need to work together to find some solutions to bring back the wastewater to the factory for reuse. And normally we think of using 100 times of the weight of fabric which is dyed using water. So for dyeing, for example, 1 tons of textile fabric, you need to use 100 tons of water, and you will produce 100 tons of polluted wastewater. Now, people are treating this wastewater and releasing it to the environment. Sometimes good, sometimes bad. But if they keep doing that, they will go out of they will run out of the water sources. So what should they do finally? This is the only solution they will have, the recycling. And when they recycle it, they have to reuse it. So let's see how we can reuse the wastewater. Normally, in any textile-based wastewater, there are lots of dissolved substances, some kind of oil, some kind of organics, inorganics, bacteria, something like that. And we need to get rid of them as much as we can. But you see that it's not necessary to make it in a way to be drinkable. We can handle the wastewater with different techniques that all of them, to make the water drinkable again. But for recycling, there is no need to take care of that with lots of money, lots of investment, and the very high technology. As long as it's good for recycling and reuse, that would be enough. And this is the main point of my presentation. So there are some techniques that usually people don't think about it, and delivers water just for recycling and reusing, not for drinking and releasing it to the environment. In this case, it's going to be very, very much easier. And usually, we need to think about 3R system: reduce, reuse, and recycle. This is the mentality behind all the industrial activities from now on, and we need to think about it very much. Normally, there are 2 techniques available for water recycling. One of them is biological treatment, and after that, chemical treatment, and then reuse. And you can see some examples of that with companies. They are working on that. And on the other hand, there is the filtration system and biological treatment together. This system attracted more attention from people. Why?
because this system can work just after pushing a button, and industry owners like it. They like a system to work as a machine. They want to start it and it should work. But filtrations are not very good for wastewater, which is not constant in quality. Every minute or every hour, the quality is changing, and the filtration is not working for that 100% perfectly, but it is good. And on top of that, the sludge, the sludge out of the wastewater should be treated and then dumped in the landfills or recycled back to as other products. And at the end of the day, the main problem for filtration, which is very popular nowadays, they are not using it that much, but they are saying that it's going to be the next generation for the wastewater recycling. The main problem is the concentrate. The concentrated wastewater, which is loaded with lots of salt, dyes, chemicals, toxic materials, and you should get rid of that. And if you want to get rid of these, you need an evaporator. So definitely the zero liquid discharge technology or approach needs an evaporation or evaporator at the end of that. So we need to have that in place. And for the evaporators, they are very huge, costly. The technology is very high over there. They need steam, they need electricity. But the best approach nowadays is the MVR, mechanical vapor recompression evaporators. In vacuum, they are evaporating water, and after that, with an MVR, they condense and compress the vapor into liquid again, and in this process, they produce lots of heat from the compression. And this heat is used for evaporating water. There is a system that consumes only 15 kilowatts hour of electricity for evaporating 1 cubic meters of wastewater, which is quite good. Here, electricity is expensive, but still, it is good for that. But the installation price or the machine price is high, and maybe not everyone affordable. So for the zero liquid discharge, the technology is available, but the main problem is that the price. For example, an MBR plus RO plant for 400 cubic meters per day costs around $450,000. And if you want to add an evaporator for evaporating 30% discharge of that, you need to have $500,000 more. So close to $1 million you need to spend for treating 400 cubic meters per day. And on top of that, these systems needs a constant quality of wastewater, and you cannot control your workers, your machineries. Something happens and the quality is changing, and tomorrow you are going to use a different kind of auxiliary or dye than today. So you cannot guarantee that the quality of wastewater is not changing. And the technology provider says, look, and we cannot guarantee that the system is going to work for you. So you have to pay lots of money and still not on the safe side. So what we should do? In here, our philosophy from Akhtar Chemi company starts. We think of very simple solutions which is clean, should be affordable in a way which is less expensive than buying water. Unfortunately, water here is a bit expensive. In Iran, is not, but here, at least it's good. If they are taking it from well, it's not that expensive, but from the pipe or by tanker, definitely it is expensive. Technologies are around and has been tested in the industrial scale. For polyester dyeing using dispersed dyes, it can be easily recovered and recycled 97% of the wastewater for use again. For cotton and mixtures,
or acrylic, wool, nylon, the technology is more advanced than polyester. And in that case, up to 90% can be recycled. For denim dyeing is the hardest, and it needs biological, chemical, and filtration, and on top of that, evaporation. But without evaporation, you can recycle 60%, and you can reuse it up between 3 to 5 times, not more than that, because the salt concentration is going to be very high. But if you add evaporator to the system, 90% of the wastewater can be recycled, but evaporators are a bit expensive. For the jean stone washing companies, jean production companies, 97%, and it's much easier than the polyester too. So these two technologies are very, very mature now and can be installed very easily. And these are some of the installation, as you see, the numbers, the wastewater, the parameters, and the recycle. As you see, COD, for example, chemical oxygen demand. Before treatment used to be 2,000, but after treatment, 300. 300 is more than the limit set for releasing the wastewater into the aquatic, for example, water receiving sources. So you cannot discharge it to the environment, but at least you can use it again. As long as it's clear, it doesn't have any more, it doesn't cause any problem into your industry. This for polyester production plant, and this is from cotton dyeing printing. And as you see again, it is not exactly, not everything, every impurity has been removed from the wastewater, but still, it is suitable for use. The machines for up to 150 cubic meters or such levels can be built outside the factory and can be erected and installed in 2 or 3 days or maximum 1 week. So it's very fast. And for the factories which is located in a populated area, it's very easy. And when they want to move their factory somewhere else, they can take the machine with themselves. And the machine is electronically controlled by PLC, and it can be controlled on mobile phone. Everything is under control by the machine. And for example, if you use fresh water and recycled water in the dispersed dyeing of polyester, you see there is not that much difference between the color you could achieve. And even here, it is now the 4th month that I'm in Turkey, but fortunately, with the help of Professor Demir and other friends, we've been trying the same technology in some factories here in Turkey, not in industrial scale, just in laboratory scale. One of them is Akbaşlar textile company, which is in Bursa, a very big and nice company. And over there, they sent me some wastewater. I tried it and sent them back 2 quality of wastewater with different methods. We call it 1 and 2. And I asked them to dye cotton, you dye whatever you like with that. They used viscose fabrics and used the same dyeing recipe as they used to use with fresh water. And fortunately, from the experiments they did, we found out that one of the wastewaters we could recycle could easily, make fabric dyed without color change, which is comparatively less than 1 to everybody. So look, when delta E or color change is less than 1, it shows that the color is not different from the original color. So color between the wastewater, recycled water, and the fresh water is the same. The other company is Aydin. Aydin is dyeing polyester fabrics. And over there, I recycled 3 times the wastewater for them. And each time they used it in the dyeing, and in the laboratory scale, they found that there is not
very big change in the color, and the water at least could be used 3 times in the laboratory. So hopefully there are some attention for the technology and people gradually getting to like. In terms of cost, for example, I told you 400 cubic meters per day for the MBR and filtration process costs around $1 million US. But with this technology, it costs around $93,000. So 1/10 of that. And it can recycle many times. And the running cost is around $1 US per cubic meter. It's between 0.7 to $1 US per cubic meter. It's not that low, but if you think of 1 cubic meter of water for 25 Turkish lira, it's still cheaper than that. And on top of that, you will say that we are getting rid of the environmental control and limitations. And now look at the system and how it works. This is the wastewater from a dyeing, printing, finishing factory using cotton and polyester. Everything is in. The wastewater is quite colorful. This is the pipe taking into the machine the wastewater with the capacity of 20 cubic meters per hour. And see what comes out. So every liter is going inside, the other comes out. And wastewater, and they can use it directly in the. So even before that machine and after, there are something else that you can see. The capacity is much more, 1,200 cubic meters. The wastewater and chemical reaction, then separation, filtration. The whole system works the way that from here, there are some other parts attached to that to make the job done. Exhaust fumes coming out of it. Then the machinery inside. And the control units. So, but the hardest part is in denim dyeing. But look how easy it is to handle. You cannot use it limitless cycles. At least for 5 cycles, you can use this polluted water. So this is the polluted water, and this is the water. And these are some other installations for other companies. And look at this sludge,
the sludge is not the main problem. Very fluffy, very hard to, in this system, because the chemical technology is very special for the compact, the sludge, and how easy can be from the filter, which is the system for removing the sludge and the cheapest. So in here, they can have, there are some questions and worries. For example, will the recycling system deliver COD and BOD for discharge to the environment? We says, look, the cycle is closed, so don't think about BOD and COD. As long as you can use it, don't care about it. The remaining pollutants in recycled water will be increased in each cycle. Can it get to a non-usable limit? We can say yes, but to our experience, if you think that every day 5% of water has been evaporated and taken out of the bath by the fabric, after 20 days, the whole water is refreshed. And if it's 10%, for example, in the blanket dyeing, it's going to be after 10 days. So there is no worry again. Does the recycled water have an effect on the dyeing result? Definitely there is minor effects, but you as engineer can control it very easily. Is the dyeing formulations and auxiliaries normally used with fresh water can be used with recycled water? Yes. And in some cases, minor adjustments needed. Do you guarantee that the wastewater can be used in the textile production line? Definitely we say no. This no, it doesn't mean that it's not working. It means that it's your responsibility to make it used. But before that, we give you lots of samples, even pilot trials, for you to make sure that it's working. And you can save lots of water and lots of money because of that. At least it's the same price as the purchasing water. So who is going to sign for the wastewater treatment plant? Factory owners whose production plant will be soon closed by the government due to environmental pollution or water scarcity, or factory owners who do not have access to enough fresh water or unusable or unable to find a suitable place to discharge their wastewater. And the third group, factory owners who really cares for water and the environment. But mainly they are the two first group that will sign the contract, and the rest of the factory owners will use fresh water and will discharge polluted wastewater until they join the first two groups. And after that, they will pretend that they are a member of the third group. They care about the environment, but there is no way for them, and they had to. So this is my last statement. Wastewater recycling and reuse is not only a system to purchase, it's a culture to follow. So we all have to think about it and have to force ourselves to use it and bring forward recent new solutions and use the current solutions for wastewater recycling. Thank you so much for your time and everything. Thank you. Thanks. Thank you. Thanks, bro. You're welcome. It was a pleasure. Thank you. Thank you. And our next speaker is Kübra Özşahin from Mem Tekstil. Online olacak mı? Kübra sunumunu online olarak yapacak Kübra Özşahin. Müşteri sonrası tekstil atıklarının kimyasal geri dönüşümü ile elde edilen selülozik lif ipliklerinin ve kumaşının değerlendirmesi. Başlayabilirsiniz Kübra Özşahin, hoş geldiniz.
Merhabalar, duyuyorsunuz değil mi? Evet, Evet, duyuyoruz. sesiniz geliyor. Bir saniye ben. MEM Tekstil'de Kahramanmaraş Ar-Ge Departmanı'ndan Kübra Şahin. Sizlere bugün müşteri sonrası tekstil atıklarının kimyasal geri dönüşümü ile elde edilen selülozik lif ipliklerinin ve kumaşın değerlendirmesi adlı projeyi sunmak için buradayız. İçerik kısmıyla başlamak istiyorum. Firma tanıtımı, giriş, materyal metot, deneysel sonuçlar ve tartışma, değerlendirme ve kaynakçalar. MEM Tekstil hakkında bahsetmek istiyorum. MEM Tekstil 1998 yılında kurulan, bugün iki farklı lokasyonu toplam 320 metrekare kapalı alanın kurulu iplik, örme, boya, baskı ve üretim tesislerine sahiptir. MEM Tekstil'in yenilik ve inovasyon verdiği önemli son 20 yılda tekstil sektörünün en hızlı büyüyen kurumlar arasında yer almayı başarmaktadır. MEM iplik günlük yaklaşık 200 ton aşan iplik kapasitemiz mevcuttur. 4400 ton rotor, 4800 i vortex, 70.000 i ring, 130.000 i kompakt ip tesislerimiz mevcuttur. MEM örgü kısmında 174 tane örgü makinesi, günlük yaklaşık 55 tonluk örgü kumaş kapasitesi, 38-26 pus ve 12-13 fay kapasiteye sahip örgü makinelerimiz mevcuttur. Boyane kısmında yaklaşık 40 tonluk günlük boyama kapasitemiz mevcuttur. Baskı kısmında ise 10 tonluk rotasyon baskı ve 2 tonluk dijital baskımız mevcuttur. Projemizin giriş kısmına geldiğimizde tekstil endüstrisi bugün dünyanın en büyük endüstrilerinden biri ve artan nüfusla büyümeye devam etmektedir. Dünya genel lif üretimi 2021 yılında 127 ton ulaşmış olmakla birlikte bu miktar %64'ünü sentetik, %24'ünü doğal, %6'sını rejenere selüloz lifleri ve %6'sını spanlayıp nanovalı kumaşlar kullanılan lifler oluşturmaktadır. Artan nüfus dünya nüfusuyla birlikte ve doğal kaynakların hızlı bir şekilde tükenmeye başlamasıyla tüm sektörlerde olduğu gibi tekstil sektöründe de yenilenebilir ve sürdürülebilir kaynakların kullanılmasının önemini ortaya koymaktadır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı 2011 yılı raporunda doğal kaynak tüketimi 2050 yılına gelindiğinde günümüzdeki tüketimden 3 kat daha fazla olacağını öngörmüştür. Giriş kısmına devam ettiğimizde dünya geneli lif üretiminin büyük oranda artış oluşturmasıyla müşteri öncesi ve sonrası tekstil atıklarının geri dönüştürülmesinde mekanik, kimyasal, termal ve karma olmak üzere önemli bir yönelime yol açmıştır. Mekanik geri dönüşüm, mekanik kuvvet kullanılan kesme, parçalama, tarakma gibi metotları içerir. Mekanik geri dönüşümün avantajları daha ucuz olması ve daha az enerji gerektirmesi ve elyaf üzerine daha az etkiye sahip olmasıdır. Ancak kalın numara iplik üretimine imkan vermesi ve üretilen elyafların daha fazla yabancı maddeye sahip olması bile kullanımı çok geniş değildir. Kimyasal geri dönüşüm de ise bunun yerine makromoleküler düzeyde liflerin yeniden üretilmesini sağlar. Mekanikle karşılaştırıldığında daha fazla enerji kullanımı ve yüksek maliyet dezavantajına sahiptir. Ancak daha öngörülebilir bir elyaf kalitesine ve daha az safsızlığa sahiptir ve daha fazla geri dönüşüm döngü sayısını sağlar. Dönümsel elyaf tanımına geldiğimizde dönümsel elyaf, tekstil atıklarından %100 yenilenebilir enerjiyle kimyasal yöntemlerle yeniden üretilebilen, selüloz içeriği yüksek sürdürülebilir bir elyaftır. Tekstil atıklarından rejenere selüloz lifi olarak konvansiyonel tekstil üretim tesislerinde üretilen ticari bir elyaftır. Viskon, lyosel, modal gibi rejenere selüloz elyaflardan farkı, odun hamurundan yani ağaçtan oluşturulmadan %100 tekstil atıklarından dönüştürülerek elde edilmesidir. Dönümsel elyaf biyolojik olarak parçalanabilen bir selülozdür. Materyal metot kısmına gelindiğinde ise pamuk verimsel elyafın %50'lik karışım oranlarında vortex eğilme sisteminde Ne31 ve Ne41 ipliklerden elde edilmiştir. Ayrıca %50 pamuk ve %50 dönümsel elyaf karışımından Ne24'de bir melanj iplik üretilmiştir. Ve bunlara ilaveten karşılaştırma yapmak amacıyla muadil olarak %100 pamuk dışından iplikler aynı üretim metotlarında elde edilmiştir. Ve sonrasında Ne24'de bir 50 dönümsel el pamuk melanj iplikten 32 pus 26 faylı yuvarlak örme makinesinde süslen kumaşlar örülmüştür. Burada rinsel elyafla %100 pamuk elyafının elyaf özellikleri karşılaştırılmıştır tabloda. Materyal metot kısmında test ve ölçümlerden önce kumaş numuneleri TSN ISO 139'a göre şartlandırılmıştır.
Kumaş yapısal parametreler olarak kumaş gramajı, ilmek yoğunluğu, ilmek uzunluğu özellikleri sırasıyla TSN 12127, TSN 14971 ve TSN 14970 standartlarına göre belirlenmiştir. NE24'de bir 50 limsel 50 kumaş melanj iplikten üretilen örme kumaşının yapısal parametre aşağıda tabloda verilmiştir. Tabloya baktığımızda ilmek sayısının yani 1 santimdeki ilmek sayısı 15 adet olduğunu, çubuk sayısının 26 olduğunu, bir ilmeğin uzunluğunun 3 milim olduğunu ve kumaş metrekare ağırlığının 200 gram bir metrekare olduğunu ve kumaş kalınlığı 0,5 milimetre olduğu ölçümlenmiştir. Deneysel sonuç ve tartışma kısmında ipliklerin düzgünsüzlük, ince yay, kalın yay, nefs, tüylük gibi parametreleri Ustar testi 5 ile 5 bobinden numune alınarak test edilmiştir. İplik kaliteli değerlendirildiğinde menaj iplik haricindeki numunelerde düzgünsüzlük değerleri açısından universal kullanılan iplik numuneleri daha iyi sonuçlar verdiği görülmektedir. İplik yapısında universal kullanımı ince yay ve kalın yay açısından önemli bir iyileşme sağlanmıştır. Çalışmaya bakıldığında kalın yer sayısının NE31 numunede universal kullanımı ile belirgin bir şekilde azalırken 41 numunede önemli bir değişim görülmemiştir. Nefs sayısında ise az miktarda artış saptanmıştır. İplik tüylü açısından bakıldığında ise universal elyaf kullanımı önemli bir değişime sebep olmamıştır. Deneysel ve sonuç ve tartışma kısmında elde edilen iplik numunelerin mukavemet ve kopma uzaması Ustar tensojet ile test edilmiştir. Universal elyaf kullanımı sonucunda iplik mukavemet değerlerinin önemli bir derece düşüş yaşanmıştır. Bu mukavemet düşüş, NE31 ve NE41 numunelerde benzer yüksek miktarlarda düşüşe sebep olacak. NE24'de bir melanj iplikte mukavemet azalması diğer numunelere nazaran daha az görülmüştür. İplik kopma uzaması açısından da belirgin bir değişik görülmemiştir. NE24'de bir melanj iplikten elde edilen kumaşa ait performans test sonuçları incelendiğinde HB yıkama sonrası en ve boy yönünde çekme görülmüştür ve bu değerler ticari kabul sınırları içerisindedir. Kumaşta HB yıkama sonrası çarpma saptanmamıştır. Boncuklanma dayanımı ise iyi derece gözlemlenmiştir. Patlama mukavemet değerlerinde de ticari sınır içerisindedir. Değerlendirme kısmına gelindiğinde ise çalışma sonucunda elde edilen ipliklerden sonuçlar incelendiğinde iplik mukavemetini saptanan önemli derecedeki mukavemet kaybı dışında universal elyaf kullanımı ile ilgili olumsuzluk değerlendirilmemiştir. Elde edilen kumaş numunesi universal elyaf kullanımı ile ticari açıdan sürdürülebilir bir kumaş ürün gamı oluşturabileceğine dair olumlu olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca elde edilen iplik ve kumaşların %100 pamuk ipliği ve göz önüne alındığında iyi derece kalite ve performans sahip olduğu değerlendirilmiştir. Kaynakçalar kısmı bu şekilde. Dilediğiniz için teşekkürler. Çok teşekkürler sunumunuz için. Biz teşekkür Soru ederiz. var mı Kübra Hanım'a? Şu anda çalışmanız sadece deneysel aşamada mı yoksa recycled iplikler kullanılarak ürettiğiniz ipliklerin satışı yapılıyor mu acaba firmanızda? Şu anda numune bazında bir üretim gerçekleştirdik. Sonuçları sizlerle paylaştık. Bunlar akabinde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. İleri aşamaya, bir sonraki aşamaya taşıyacağız. Anladım. Çok teşekkürler. Salonumuzda bir soru yok. Katılımınız için verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sertifikanız konferans sonrasında soft kopya olarak gönderilecek. Tamam. İyi günler diliyoruz. Sağ olun, teşekkürler. And our next speaker is Abu Shadid from Çukurova University. He has a bachelor's degree in Bangladesh University of Textiles. He has 2 master's degree, one in Çukurova University and the second one Institute of Textile Technology in Auburn University. And he has a PhD from North Carolina State University, Wilson College of Textiles. Are you with us,
Abu Sharit, yes, I can see you. Stage is yours. Can you hear us? Hocam sanırım duymuyor da isterseniz sıradaki sunumcuya geçelim. Yani Abu Şahit geldikten sonra tekrar ona sunum yaptırırız. Neslihan Okyay. Buradayım ama hocam merhaba. Merhabalar. Evet. Görüntü sesimi açamadım. Buradayım Tamam. hocam, ben katılabilirim Neslihan isterseniz. Okyay'ın sunumuyla devam edebiliriz. Kendisi 2001 yılında Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2001 yılında Selçuk İplik'te kalite güvence müdürü olarak göreve başladı. 2009 yılında Karacasu Tekstil kalite güvence bölümünde çalıştı. 2018 yılında Ar-Ge merkezi kurulunca Ar-Ge müdürü olarak göreve başladı ve halen aynı görevde devam etmektedir. 2020 yılında yine aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Malzeme bilimi ve mühendisliği bölümünde doktoraya başladı. Tekstilde kalite ve sürdürülebilir üstün fiziksel özelliklere sahip liflerin iplik yapılabilirliklerini geliştirmek uzmanlık alanlarıdır. Bugünkü sunumu boyalı modal lifleriyle sürdürülebilir örme kumaş ipliklerinin geliştirilmesi ve kumaş performansının incelenmesi. Sunumunuzu paylaşıp devam edebilirsiniz. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Hemen paylaşıyorum. Ekranım geldi mi hocam? Evet. Sunum, evet. Tamam değil mi hocam? Merhabalar. Öncelikle Ulpas ekibine her yıl yaptığı bu güzel organizasyon için teşekkür ederim. Hem on-site hem de online olarak bu organizasyon sorunsuz bir şekilde devam ettirebilmek gerçekten büyük emek sarf edilmesini gerektirir. Ben öncelikle yaptığımız çalışmanın gerçekleştiği firmam Karacasu Tekstil'den kısaca bahsederek çalışmama girmek istiyorum müsaade ederseniz. Karacasu Tekstil olarak vizyonumuz sürdürülebilirlik ilkesiyle tekstil teknolojisi alanında yenilikçi çözümleriyle fark oluşturan bir dünya markası olmak. Misyonumuz ise geleceğin teknolojilerini oluşturma bilinciyle katma değeri yüksek üretime hizmet eden sürdürülebilirlik ilkesiyle yenilikçi tekstil ürünlerini üretmek. Peki geçmişten bugüne firmamızın kronolojisine baktığımızda firmamız 1996 yılında kuruldu. 2000 yılında Invista Ligra belgesine layık görülen Türkiye'deki ilk firma olma gururunu yaşadı. 2008 yılında Open tesisimizi açtık. 2009 yılında terzi usulü üretime geçtik. Yani stok atmak yerine siparişlerle ya da farklı katma değeri yüksek ürünlerle çalışmaya başladık. 2013 yılında katlama büküm işletmemizi kurduk. 2014 yılında ise ISO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer almayı başardık. Ve nihayetinde 2018 yılında bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm Ar-Ge faaliyetlerini resmi bir platform kazandırarak Ar-Ge merkezimizi açtık. 2019 yılında ise Türkiye İhracatçılar Birliği'nin yapmış olduğu ankette en fazla Ar-Ge harcamaları yapan ikinci 250'de 320. sırada yer aldık. Rakamlarla firmamıza baktığımızda ciro olarak ISO 500 Sanayi Kuruluşu listesinde yer almaktayız. 466. sıradayız. Çalışan sayımız 450 ve üzeri. Günlük üretim kapasitesi 50 ton. Yıllık ihracatımız ise 18 milyon dolar. Yine Ar-Ge faaliyetlerimize baktığımızda 40 farklı ham maddeyle üretim yapabilme kapasitesine sahibiz. Ve bunların birçoğu sürdürülebilir ve biyozbozunur ham maddelerden oluşmakta.
Korsban iplikler yapabiliyoruz. Doğal kor, long twist havlu iplikleri, latent twist yine havlu, super soft havlu iplikleri, 60'a bir boyalı korsban iplikleri, çorap piyasasına hitap eden iplikler, boyalı tencel iplikleri özellikle halı firmalarına hitap eden iplikler ve COVID döneminde geliştirdiğimiz antibakteriyel iplikler. Ar-Ge merkezimizde şu an hali hazırda 15 devam eden projemiz var. Şu ana kadar 38 adet tamamladığımız projemiz var. 5 tane TÜBİTAK onaylı projemiz mevcut. 10 tane ön incelemesi tamamlanan patent başvurumuz var. 4 tane de onaylanan patentimiz var, tescillenen. 2 tane de uluslararası patent başvurumuz var. 1 tane de Spinnovation marka tescilimiz var. TÜBİTAK projelerimizin başlıklarından kısaca bahsetmek istiyorum. Aslında bir tekstil firmasıyız ama şu an katma değeri yüksek ürünlerle aslında var olmak durumundayız. Bu nedenle biz teknik ve akıllı tekstil uygulamalarına yönelik bir kaplama makinesi geliştirdik. Geleceğin teknolojilerine yön verme çünkü bizim misyonumuz ve vizyonumuz içerisindeydi. Bu projemizi 2020 yılında tamamladık. Yine bizim için çok çok değerli olan sınırsız desen verme kabiliyetine sahip ve %94 tasarrufu yapabilen mevcut teknolojilere göre Circular Dyke diye isim verdiğimiz bir boyama makinesi geliştirdik TÜBİTAK kapsamında. Daha sonra da şu an bu boyama makinesinin birinci endüstriyel makinesini tamamladık. 36 iyilik olan. İkinci makinamız da şu an imalat sürecinde. 2023'e kadar da inşallah 10 adet makinamızı imal etmeyi hedefliyoruz. TÜBİTAK kapsamında geliştirdiğimiz makineden sonra. Yine sürdürülebilir kenevir lifiyle yaptığımız ve yine sürdürülebilir asetat lifiyle yaptığımız çalışmalar mevcut. Şu anda hali hazırda da yürüttüğümüz 1707 sipariş Ar-Ge projesi mevcut. Şu an sizlerle proje kapsamında yaptığımız bir çalışma vardı. Boyalı modal lifleriyle sürdürülebilir örme kumaş ipliklerinin geliştirilmesi ve bunların iplik ve kumaş performanslarının incelenmesi. Artık şunu konuşuyoruz. Mesela sizin yapmış olduğunuz programda, sempozyumda sürdürülebilirlik bir başlık aslında. Niye? Şu an hepimizin sorumluluğu ve zorunluluğu haline gelmiş olan bir kavram bu. Bu sebeple bizler de hiçbir zaman vazgeçemediğimiz denim sektöründe geliştirilmiş olan boyalı modal iplikleri, modal elyafıyla özellikle toksit kimyasallarının ve suyun fazla tüketilmesinden dolayı çevre dostu, karbon ayak izi düşük, sürdürülebilir boyama yöntemiyle elde edilen iplik ve kumaşların geliştirilmesiyle ilgili bir çalışma yapmamız gerektiğine inandık. Burada neden böyle bir çalışmayı yaptık? Çünkü suda çözülmeyen küp bir boyar madde indigo bildiğimiz gibi ve indigo boyanın selüloza afinitesi olmadığından dolayı aslında lifin içerisine nüfuz etmiyor. Sadece dıştan bir kaplama şeklinde gerçekleşiyor. Özellikle koyu renklerde de burada birkaç pasaj gerektiriyor. Boyanın tam olarak yerini bulabilmesi için. Bu sebeple de tekrarlı prosesler içeren bu boyama yöntemi çok fazla su tüketimi yapıyor ve aynı zamanda da şu an biliyorsunuz 2035 ve 2050 yılı hedeflerinde 2035'ten sonra 2050'de sıfır su ve karbon ayak izi hedefleri mevcut. Bizler de bu hedeflere nasıl hizmet edebiliriz anlayışıyla bu çalışmayı yaptık ve bu şekilde de toksit atık ve karbon salınımı ve çevre kirliliğine yol açan denim sektörüne farklı bir ürünle ortaya çıkmaya çalıştık. Peki denim sektöründeki rakamlara baktığımızda denim sektöründe yaklaşık yıllık olarak 45.000 ton sentetik indigo boya tüketilmekte. Aynı zamanda 84.000 ton indirgen madde, 53.000 ton da kostik kullanılmakta. Sadece bir denim boyayı boyamak için, denim pantolonu boyamak için sadece boyalı su çözeltisi olarak 50 ile 100 litre, tüm pantolonun gerektirdiği suya baktığımızda da 2700 ile 10.000 litre su civarında tüketilmekte. Biz de bu çalışmanın ilk aşamasında yuvarlak örme olarak başladık. İkinci safhasında şu an havlu ile ilgili çalışmalar var. Üçüncü safhasında inşallah denim pantolon olarak ilerleyecek olan bir proje. İlk safhasından sizleri paylaşmak istedim. Biz bunlarla ilgili 3 tane farklı iplik yaptık. Bunların iplik ve kumaş performanslarını karşılaştırdık.
İplik numarası olarak 28'e 1 tercih ettik. Bunda %100 modal indigo, 50 modal, 50 pamuk kullandık. Aynı zamanda diğer bir çalışmada da %35 pamuk, %50 modal indigo, %15 de kenevir kullandık. Hem antibakteriyel aktivitenin de sağlanması açısından. Kullanmış olduğumuz modal indigo'nun elyaf inceliği 1.4 ditex, elyaf uzunluğu 39 milimetre. Kullanmış olduğumuz pamuğun elyaf inceliği 4.4 mikron, elyaf uzunluğu 30 milimetre. Kullandığımız kenevirin elyaf inceliği 17 ile 22 mikron, elyaf uzunluğu ise 25 ile 40 milimetre arasında. Ring iplikçiliğinde yaptık bu çalışmayı. Ve daha sonra da Uster Tersojet 4 mukavemet cihazında mukavemet ölçümlerini yaptık. Uster testi 6'da da Uster düzgünsüzlük testlerine baktık. Daha sonra da bunu 30+28 fan yuvarlak örme makinesinde ördük. Daha sonra Martindale testlerine baktık. En nihayetinde de her ne kadar iplik firması da olsak da bir Ar-Ge faaliyeti yapıyorsanız ve boyalı modal indigo'dan bahsediyorsunuz. Bunun su ve suya karşı renk hasta ve yıkamaya karşı renk hastalığına da bakmamız gerekiyor diye bunları da karşılaştırdık. Elde ettiğimiz sonuçlar iplikteki performans sonuçlarından %100 modal indigo'nun değerlerinin diğer çalışmaya göre çok daha iyi olduğunu gördük. Çünkü 39 milim elyaftan bahsediyoruz. Birbirine paralel olan elyaflardan bahsediyoruz. Bunun 50 modal 50 pamukla karşılaştırılmasında özellikle neps değerlerinde, çünkü bizim kumaşları kullanırken peeling'i etkileyecek en önemli faktörlerden bir tanesi kumaş yüzeyine çıkan nepslerdir. Burada %100 modalda 16 nepsi görürken 50 pamuğu kattığımız çalışmada 75 nepsi gördük. Kenevirli olan çalışmada hali hazırda kenevirden kaynaklanan yüksek rakamları gördük. Yine önemli olan parametrelerden bir tanesi tüylülük değeri. Tabii burada %100 modal indigo Uster tester altıda koyu renk olması hasebiyle tüylülük değerini 2.28 ölçmüş. 50 modal 50 indigo çalışmasında 5.22, pamuk modal indigo kenevir çalışması da yine %50 pamuğa yakın değerlerde 5.19 değerlerini elde ettik. Ben size hiç mukavemet değerlerinden bahsetmeyeceğim. B-work değerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü B-work değeri aslında bir sonraki proseslerde çalışma performansını etkileyen, yapılan işi anlatan parametrelerdir. Bu sebeple %100 modal indigo'da da 21 B-work değerini görmüşüz. 50 modal 50 indigo'da 7.41 çalışmasını değerlerini elde etmişiz. Burada pamuk girdiği zaman direkt B-work değerlerinin düşmesi beklediğimiz bir şey zaten. Kenevirin kullanıldığı çalışmada 5.61. Toplamda da bakıldığında örnek veriyorum bir kade ipliğinden bahsettiğimiz zaman 18 erken mukavemetten bahsederiz ki bu da dokumada, döşeme sektöründe ya da yuvarlak örme sektöründe çok rahatlıkla çalışabileceğini gösteren rakamlar. Bu nedenle bu üç çalışmanın da örme sektörü, dokuma sektörü için çok rahatlıkla tezgah hızlarını düşürmeden ilerleyebileceğini gösteren bir tablo. Peki özellikle kullandığımız kumaşlarda hiç istenmediğimiz işte peelingleşme, uzun süreli veya kısa süreli kullanmalarda, özellikle sürtünmenin olduğu noktalarda bu değerlerde ne durumdayız %100 modal indigo'da? %100 modal indigo'da 2000 devre kadar 4 rakamını görmüşüz. Aynı zamanda 50 pamuk olan çalışmada da yine 4'ü gördük. Kenevirli olan çalışmada da 4'ü gördük. Aslında yuvarlak örmede örme kumaşlarda literatürde 2000 devre kadar öngörüyor. Yalnız biz biraz daha abartarak 5000 devrede görmek istedik. 5000 devrede ise %100 modalda 3 gördük. Pamuk modal çalışmasında yine 3 gördük. Kenevirde çalışmada da 3'ü gördük yine. Dolayısıyla bu çalışmanın tamamı aslında kullanımda herhangi bir problem olmadan rahatlıkla kullanılabileceğini gösteren rakamlar, tüylenme ve boncuklanmanın olmayacağını ifade eden rakamlar. Özellikle hayatımızda hiçbir zaman vazgeçemediğimiz pantolonlar. Neden? Hiç ütü
sıkıntısı olmayıp aynı zamanda diklalı ve doğal çalışmalarından dolayı vücudu saran ve elastik yapısından dolayı gün boyunca rahat kullanımı sağlayan pantolonlar. Ancak her ne kadar da böyle olsa da bu pantolonlar defalarca yıkandığında bile bizler çamaşır makinesinde yıkadığımız zaman bunu görmüyoruz ama bir hani kap içerisinde yıkanmasını gördüğümüz zaman da burada her defasında da o pantolonun renk bıraktığını görüyoruz. Bu sebeple yapmış olduğumuz çalışmada elyaf'a nüfuz ederek yaptırılan %100 modal indigoda bu renk suya karşı ve yıkamaya karşı renk hastasının ne olduğunu merak ettik. Elimizde yine kenevirli pamuklu bir çalışma vardı. Yine rejenere selülozik elyaf durumunu ifade eden. Bu kot pantolonda pardon. Bu kot pantolonda şekilde gördüğünüz gibi her ne kadar abre işlemleri tamamlanmış olsa da daha koyu bir renk suya bıraktığını gördük. Bizim yapmış olduğumuz çalışmada da yuvarlak örmeyi biz kendimiz yapmıştık ve normal evsel bir yıkama yaptık. Evsel yıkamaya rağmen ilk yıkama sonucunda dahi renk atmadığını, renk bırakmadığını gördük. Bu güzel bir sonuçta aslında bizim için. Hem %100 modalda hem de yine diğer çalışmada da aynı şekilde olduğunu gördük. Bir de yıkamaya karşı renk hastalığını görmek istedik. Denim kumaşta multifiber kumaşa herhangi bir renk bırakmadığını gördük. Aynı zamanda bizim yaptığımız hem kenevirli hem de %100 modal indigo çalışmasında da multifiber kumaşa renk bırakmadığını gördük. Bu çalışmada neler elde ettik? Üç çalışmanın üçünün de herhangi bir şekilde mukavemet farkının olmadığını, aynı zamanda da bunların tezgahlarda rahatlıkla ilerleyebileceğini gördük. Diğer bir şekilde de yine peeling sonuçlarında da rahatlıkla tüylenme ve boncuklanma olmadan kullanıma uygun olduğunu gördük. Asıl önemli olan şey burada sürdürülebilirlik adına bulunduğumuz bu çalışmada ulusal kazanımlarımız ne, çevreye olan etkisi ne diye baktığımızda konvansiyonel indigo boyama yöntemine göre %99 oranında su tasarrufu, %80 daha az kimyasal tüketimi, %99 oranında da elektrik tasarrufu ve en önemli daha az atık su oluşumu sağlanarak boyalı modal elyafın kullanımıyla sektörde global sıfır atık hedefine ulaşılmasına katkıda bulunacağını düşünüyoruz bu çalışmanın. Ve bu şekilde de özellikle şu an çevresel konuların konuşulduğu gündemde de su kirliliğinin ve ekolojik ayak izinin düşürülmesi hedeflerini de sosyal sorumluluk açısından da hizmet edeceğini öngörmekteyiz. Bu çalışmanın inşallah başka çalışmaları da doğuracağını ve katma değeri yüksek bir ürün oluşturacağını öngörüyoruz. Bu sebeple de zaten sizlerle paylaştık. Sürdürülebilirliğe hitap eden ve hizmet edecek olan bu çalışmayı kaynakçaları da bunlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim söyleyeceklerim bunlar. Eğer soru varsa da cevaplamaya çalışacağım. Tabii ki. Buyurun Levent Hocam. Benim sorum çok soru olacak aslında. Evet, hocam. Duyabiliyor musunuz Neslihan Hanım? Az duyuyorum hocam ya. Tamam, ben aktarırım gerekirse ya da Tamam. hocam buraya da Evet. alır. Tamam hocam. Sorum var. Yüksek net oranıyla üretiminde nasıl sıkıntılara yapmışlar, egale etmişler kesmeden Bobinleme sırasında. Yüksek NEPS oranı nasıl egale edilmiş bobinleme sırasında? Birinci soru. Hocam bir saniye, ringden bobine geçerken mi yoksa toplamdaki nepsten mi bahsediliyor soruda? Ben net oranı çok yüksek, orada o net oranı çok yüksek şeydir. Keneviri çalışmada mı? Kenevirli olanda. Açtım hocam ekranı. Yani o net olsun %50'ler olsunlar çok yüksek oran. Bunu makinayı, rig makinasında bu problemi nasıl geçtiniz? Yani nasıl ayarları bu kadar yüksek nefse rağmen makine ayarlarını üretime devam ettirecek biçimde yaptınız, devre dışı bıraktınız, onu merak ettim birincisi. İkincisi ise keneviri %15 gerçekten iyi bir oran. Şimdi görsel düzeyinde böyle kenevir çok ciddi probleme yol açıyor. Böyle dalgalı işte o
arada kenevirin kendinden gelen koyu renk var. Onu nasıl şey yaptınız? Son bir tane soru. Keneviri yerli mi alıyorsunuz? Yoksa yurt dışından mı temin ediyorsunuz? Yerli alıyorsanız da neden kenevirini alıyorsunuz? Evet. Teşekkürler. Hocam şöyle, şimdi %15 kenevirin olduğu bir çalışmada 2559 nefs değeri aslında yüksek bir nefs değeri değil. Neden? Çünkü Uster cihazı biliyorsunuz dielektrik katsayısına göre ölçüm yapıyor. Ve burada iplik gövdesinden çıkan her kaba lifi aslında nefs olarak görüyor. Dolayısıyla hani bizler zaten ketende, kenevirde görmek istediğimiz doğal görüntüyü gösteriyor burada. Hani kumaşa baktığınızda, şimdi şurada bir sonraki slayta döneyim. Bakın burada şuraya baktığımızda aslında kumaş yüzeyinde bu gördüğümüz 2559 nefs değerini görmüyoruz. Bakın yan tarafta, orta tarafta 75 nefse sahip olan %7 pamuk kumaşı var. Ama bir sonrakinde de 2559 değerine sahip olan kenevir var. Burada tamamıyla ölçümle alakalı. Yani ne bir kara tahta görüntüsünde ne de bir kumaş görüntüsünde buradaki rakamları oluşturan bir şey yok. Çünkü dediğim gibi iplik gövdesine sarılamayan, iplik gövdesinden çıkan tüm kaba lifleri nefs olarak görüyor. Çünkü neden? Kullanmış olduğumuz zaten 17 ile 22 mikron arasında bir kenevir kullandık biz burada. İlk sorunun cevabı bu. Bunun ringde ve bobinde çalışmasına herhangi bir problem yoktur. Neden yoktur? Çünkü biz arka tarafta gelirken karışımda bu ketendeki ve keten de biz şu an işletme olarak yaklaşık %50 anlamında keten ve kenevir kapasitemizin çalışması %50 anlamında keten kenevir. Dolayısıyla uzun yıllardır da bununla ilgili çalışmalar yapmaktayız. Keten ve keneviri gelirken üzerindeki kabalıkları, kaba partikülleri atmak için önce bir tarama yaparız. Dolayısıyla bu kumaşta abre işleminde de ve sonraki proseslerde de hem pozumayı düşürür hem de abre işlemlerinde çok fazla kimyasal ya da enzim gerektirmeden çalışmayı sağlayabiliriz. İlk iki soru için böyle. Bu çalışmamızı normal yerli kenevir değil, yurt dışından aldığımız kenevirle yaptık ama şu an firmamızın yerli kenevirle ilgili çalışmaları mevcut, projelerimiz de mevcut. Yerli keneviri inşallah endüstriyel anlamda kullanılabilecek şekilde hem çiftçilerimizde hem de normal elyaf üreticiliğiyle diyalog halindeyiz. Yaklaşık herhalde 2 tona yakın yerli kenevirle ilgili çalışmalar yaptık. Onların iyileştirilmeleriyle ilgili çalışmaları da devam ettiriyoruz. Hedefimiz inşallah ülkemizde kenevir üretildikten sonra yurt dışına gitmeden kendi kenevirimizde ipliklerimizi ve kumaşlarımızı üretmeyi hedefliyoruz. Bunun için de çiftçimize ve elyaf üreticilerine firma olarak gerekli desteği yapmaktayız. Rica ederim hocam. Başka soru var mı acaba? Çok teşekkürler Neslihan Hanım. Ben Sunduğunuz teşekkür için, ederim. verdiğiniz bilgiler için, katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Ben de tekstil sektöründe döngüsellik için çalışan birisi olarak firmalarda da böyle çalışmaların yapıldığını görmek gerçekten çok ümit verici. Teşekkürler bir kez daha. Sağ olun. İnşallah bir sonrakinde hocam yüz yüze görüşürüz. Daha detaylı yaptığımız çalışmalardan bahsederiz. Kahramanmaraş'a yolunuz düşerse de mutlaka bekleriz hocam. İnşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz hocam. Hoşça kalın. And now we can go on with the fourth presentation from Abu Shadid. Are you with us, Abu Shadid? Yeah, I'm with you. Just a minute. I'm trying to. Okay. The title of the presentation is Alternative Sustainable Fiber Blends and Their Performances in Different Structures. And stage is yours, Shadid. Thanks. Yeah. I couldn't share my. You just press the green arrow. I couldn't share. I don't know. I couldn't share my screen.
It's not going. Mm. So you have screen share permissions. Sorry. You have screen share permissions. You are co-host. Yeah, but when I was trying to share, it's not working. I mean, You have your presentation open, right? yeah, I have my presentation is open, but desktop. Can you see something? And I think no. 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 Okay. Really. We see you, Shadit. Can you please press the share screen button? Yeah, I And then- shared it, and when I was just Yes, then- started, then it just said that I need some permission. Allow Zoom to share your screen. You have, Open system settings, security, privacy, and etc. Okay, I will just try something. Wait a bit. okay. Okay, maybe I got it. Can you try it again? I'm just trying. It's not really. I mean, they said that this system should be. Mr. Shahid, isn't it working still? Sorry. Isn't it working? No. Okay. Maybe you can share your presentation to me with mail, and I can share your presentation. Okay, I'm just On my then I'm sending to the. Uh-huh. Shall we wait, Ali Hocam, or can we go on with the sponsorship presentation? Okay, then this is the last presentation then. Okay. Okay. Okay, I sent to you the presentation. Shadid, in the meantime, can you quit the Zoom and then rejoin? Sorry, I couldn't hear. You go out and then rejoin. Log Okay. off and log in. Okay, I'm trying that. Okay, that would be good. Here waiting for you. Okay, I'm just trying to leave and trying to join again. Okay, waiting for you. Oh, yeah. Most probably it's doing with mobile and the laptop, and we are giving the share to one of them. And Ömer Hocam, can you please also give permission to the second Abu Shadid? Is it possible? I always did. But I guess Mr. Shahid uses two accounts. that's why you are giving one and he's working on the other. Hocam, The duyamadım. one with the capital letters. He has two accounts, and two of these accounts have permission for everything right now.
I don't know why it is not working. Okay, just I'm trying now. It's not still working. Şöyle bir diğerini kapatsın hocam. Just We see two logins by you, Shadid. yeah, one is from mobile and one of them is from I'm trying to both way. Can That you which please is working. close one of them and Okay. log in using only one? Okay, I'm trying that. Can you see something? We can, but It's a mobile. Hello. mobile, right? We see mobile view. Ah. Yes, we can see now. That's better. Can you see now? Yes, yes. Is it okay? Yes, it's okay. We can see and we can hear you. Okay. Now, just a minute. Okay, so my research topic is alternative sustainable fiber blends and their performance in different TN structure. And this is Shahid, and I graduated from Chukra University. I did my master's course there, and after that I went to Aachen University, RWH Aachen University, to do my research thesis work. And now I'm doing PhD in North Carolina State University. So this is our agenda. So I will talk about some background and motivation, and after that there will be materials and methods, and then I will go some result discussion of our topic, and after that it will be summary and outlook. So now the background and motivation of our research. So normally in textile sector, cotton and polyester is most prominently used fiber, and their blended is quite vastly used in the textile because of their aesthetic properties. And the main thing is that cotton cultivation requires a lot of pesticides, chemical and water, and it's for this reason it also have the degradation of the land. So in a 1/3 of agricultural chemical, or 1/4 of total insecticides, and 1/10 of total pesticide is used for cotton cultivation. So we can see that the huge amount of chemical insecticides or pesticides are used for these things, and so that's why cotton has a lot of sustainable issues. So in a sense that if 1 kg of cotton fibers needs almost 10,000 liters of water, so it consumes a lot of water. So that's the things about the cotton. And if you're looking to PS, I mean polyester fiber, it also it's not biodegradable, so it's producing non-biodegradable waste. And the thing is that it's estimated that in 2030 it will be the 70 million ton of polyester fiber will be produced. So both the cotton and polyester fiber has sustainable issues. So that's the things with the cotton and polyester. So to replace this cotton and polyester, so nowadays regenerative cellulose fiber is a good alternative for the cotton fiber, which is mainly sourced from wood pulp. And for example, as a regenerative cellulosic fiber, lyocell, viscose, modal, cellulosic acetate fiber are some potential example for that. And if we compared with to others regenerative cellulosic fiber, lyocell's fibers has higher strength along with their comfortability. And blending with cotton, it shows that literature shows that lyocell fiber showed higher strength, good elongation, and lower hardness properties, and attributes good mechanical and physical properties while blending with cotton, bamboo, hemp, or silk other fiber. And in terms of polylactic acid is a good alternative of PS polyester fiber because it has quite similar properties. And
At the same time, polylactic acid has the sustainable and biodegradable than polyester fiber. And polylactic acid fiber has faster moisture transportation and lower moisture regain. So the lower moisture regain, lower cohesive force, lower interfiber friction force, high mass specific resistance, and tensile strength are the few attributes of polylactic fiber, which is quite similar to the polyester fiber. And blending polylactic acid yarn, fiber yarn, that usually attracts greater attention since it performs better while preserving the aesthetic qualities or blending fibers with others. So that's the background of motivation that as a cotton and polyester has the sustainable issue. So we try to focus on some alternative of cotton and polyester blended polyester blended yarn. So in that article, in that research, we used lyocell and polylactic fiber, and from that properties from the different fibers, we see that if you compare with the cotton and lyocell, it has almost similar density, and though lyocell has the greater moisture regain, but the tenacity is also similar. And if you compare with the polylactic acid and polyester or PET fiber, the density is similar and the moisture regain is also similar, tenacity is also the similar. And though polylactic acid fiber has the most elastic recovery percentage, and the UV resistance also good than PET fiber. So that is the our motivation. And for this research, we used cotton, lyocell, polyester, and PLA fiber. So that in the table first, you can see that the properties of that fiber. And in the second table, you show that what is our design of experiment. So we basically produce three type of yarn. I mean, one is rigid, and another is core spun yarn, and another is dual core spun yarn. So first we produce for the rigid yarn 25% polylactic acid and 75% lyocell. For the second, we used 25% polylactic acid and 75% cotton. For the third, we used 25% polyester fiber and 75% cotton fiber. So in the core spun and the dual core spun yarn, for core spun yarn, we use 78 DTX elastin, and for dual core spun yarn, we used 55 DTX T400 and 78 DTX elastin. And we produced this three type of yarn structure. And our yarn is 18 count, and it is produced by ring spun yarn. For the core spun yarn and dual core spun yarn, we used modified ring spinning method, in which the core is feed through the center of the yarn, and the drawn ratio for the elastin was 3.5, and drawn ratio for the filament was just 1. And for this study, we measure the yarn count, unevenness, hardness, and strength and elongation, and we use the standard method that shown in the slide. So that was our design of experiment and materials we used for this study. And so now result discussion. So first of strength, when we are looking at the graph, we found that PLA and lyocell blended yarn shows highest amount of strength. So if we for this blending fiber, so that we decided to replace for the cotton and polyester alternative. So in the term of strength, we found that it shows highest strength not only in the rigid or all the group core spun yarn and the dual core spun yarn. So for the rigid group, polylactic acid and lyocell blended yarn has almost 1.8 and 1.3 times greater strength than polylactic acid cotton blended yarn and polyester cotton blended yarn respectively. And for the core spun yarn, we found that polylactic acid and lyocell blended yarn has almost 1.6 and 1.2 times greater strength than polylactic acid cotton and polyester cotton respectively. And for the dual core spun yarn, we found that it is almost 1.5 times greater strength than polylactic acid or cotton blended yarn, and similar to polyester or cotton blended yarn. So that is the result for the strength. So from the strength, we can found that in the polylactic acid and lyocell blended yarn has good potentiality and higher strength than others.
And then we measured the elongation, and from the elongation we found that polylactic acid and lyocell blended yarn shows the highest amount of strength overall, and we found that it has higher elongation, and we found that 1.6 times higher elongation than the polylactic acid and cotton for the rigid. And for the core spun yarn, we found that polylactic acid and lyocell blended yarn has almost 1.5 times higher elongation than the polylactic acid or cotton fiber blended yarn. And for others, this also shows the almost higher elongation. And for the dual core spun yarn, we found that it shows 1.44 and 1.2 times higher elongation than others blended yarn fibers. So in that things, we can also say that it has really great potentiality when in terms of elongation. Sometimes elongation needs for the comfortability, so it has a really good potentiality, and it shows the higher amount of elongation. So in next we measure the unevenness, and from that we found that the PLA lyocell blended yarn exhibits lowest level of unevenness, which is really desired for the yarn. And for the rigid, we found that it shows roughly 0.67 and 0.8 times lower unevenness than polylactic acid and cotton blended yarn and polyester cotton blended yarn respectively. For core and dual core spun yarn, polylactic acid, lyocell blended yarn follow similar trend like the rigid. And for the dual core and polylactic acid, lyocell shows almost 0.78 and 0.88 times lower unevenness than polylactic acid cotton blended yarn and polyester cotton blended yarn respectively for both core and dual core spun yarn. So in the unevenness, we also found that that it is really good in terms of unevenness than others blended yarn. So in that regard, so we can say that polylactic and lyocell is a good yarn, good blended yarn. In terms of unevenness, it has more uniformity. And after that, we found in the hairiness. So in terms of hairiness, polyester cotton blended yarns have less hairiness than others among the group. Here we found that it's polylactic acid or lyocell blended yarn has more hairiness than the polyester cotton, and it's quite similar with the polylactic cotton yarn. And compared to polylactic acid lyocell and polyester cotton, polylactic acid lyocell blended yarns have almost 1.3 times higher hairiness. So if you're thinking about the higher hairiness, we can really minimize this hairiness by using other treatment. So this is the result of the hairiness. And after that, if we summarize all the results, we can say that polylactic acid lyocell blended yarn has higher strength and elongation value than others. Though polylactic acid lyocell blended yarn exhibits higher hairiness, but it has lower unevenness, which is really desired for the good quality of yarn. So we can easily minimize hairiness by through different treatment. So this is our findings for the alternative source of polyester cotton blended yarn. And for the further study, we can see that what is the blending ratio affects this yarn quality or the yarn performance. And this blending ratio, after that we can also think about that with different type of fabric structure, how this blended yarns shows their results. And also we are looking forward to evaluate the comfort and thermal properties and evaluate that one. So this is our outlook and summary, and we are really thanks to Chalik Denim and for their support and contribution. And thank you for everyone for this is the reference, and thank you everyone for the attention. Thank you, Shahid, for your presentation. Any questions to Shahid? Yes, Mansur Hocam. Thank you very much. Check the resiliency and the elastic behavior of the mixture. Could you hear? No, I couldn't hear. Could you check the resiliency and
the elastic behavior? We just measure the elongation. I mean, if we elongation properties in of this fiber, and we couldn't do the elasticity. I mean, when we are thinking about that, when we'll do the fabric, then we'll go to the elastic and elastic growth percentage of that and how it affects with the fabric. Yes, it's a sign of resiliency. Okay, thank you, Mansur Hocam. Thank you, Shahid, for your presentation and participation in the conference. Thank you so much. And here is your certificate of attendance. You can see on the screen. So we will have a 10-minute break and go on with the next sessions. Thanks for your participation. Thank you.